సో ఇప్పుడు మనం ఈ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ అ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్. సో ఈ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ ఇస్ ఎ సెమీ కండక్టర్ డివైస్, అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనమాట, విచ్ వర్క్స్ ఆన్ P and N type materials inside it. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎట్లా యూస్ చేయొచ్చు అంటే కనుక, నేను వోల్టేజ్ ఇస్తే వన్ సైడ్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ అండ్ ద అదర్ సైడ్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్. సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా డివైస్ని హీట్ చేయడానికి వాడుకోవాలి అంటే కనుక రూమ్ హీటర్ కింద కానీ లేకపోతే వాడుకుంటే ఈ సర్ఫేస్ యూస్ చేసుకుంటాను. రూమ్ని కూల్ చేయాలంటే ఈ సర్ఫేస్ని వాడుకుంటాను. అంటే సెకండ్ సైడ్ నేను మేనేజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఐదర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ దిస్ యాజ్ ఎ డివైస్ యాజ్ ఎ కూలర్ ఆర్ దిస్ డివైస్ యాజ్ ఎ హీటర్, రెండింటి కింద కూడా వాడుకోవచ్చు. నేను దేని కింద వాడుకుందాం అనే దాన్ని బట్టి సెకండ్ సైడ్ని నేను మేనేజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంకా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా చెప్పాను నేను, అంటే వోల్టేజ్ ఇస్తే హాట్ అండ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి అండ్ ద టెంపరేచర్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ విల్ బి అరౌండ్ 70 to 80 degrees. అండ్ అలా కాకుండా నేను ఇది ఎండలో ఆర్ వేడికి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ఎ సోలార్ ప్యానల్. సోలార్ ప్యానల్ కన్నా కూడా ఎఫిషియన్సీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సోలార్ ప్యానల్ లైట్ని ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కింద సేవ్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే యూస్ చేసుకోవడానికి వాడుతుంది. ఇది డైరెక్ట్గా హీట్నే వాడుకోవచ్చు, మనం సన్ యొక్క హీట్నే డైరెక్ట్గా ఎనర్జీ కింద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇమీడియట్లీ ఐ గాట్ ఎ థాట్ ఏంటి అంటే, మన ఏసీ పోయింది కాబట్టి వై డోంట్ వీ మేక్ ఎ మినీ రూమ్ కూలర్ అని చెప్పి నాకు ఐడియా వచ్చింది. సో ఇమీడియట్లీ మన దగ్గర ఉన్న థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైజెస్తో ఐ స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్టింగ్. సో దీనికి కావాల్సింది ఏంటి, నేను రూమ్ కూలర్ కింద నేను ఒక కాంబినేషన్ ఫాలో అయ్యా, కాంబినేషన్లో కనుక అరేంజ్ చేస్తే నాకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ రూమ్ని నేను అట్లీస్ట్ 7 to 10 degrees రూమ్ టెంపరేచర్ తగ్గించడం, 10 feet by 10 feet రూమ్లో నేను ఒక 7 to 10 degreesతో తగ్గించవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎకానమికల్ ఇన్ యూసేజ్. ఎందుకంటే హార్డ్లీ నేను ఒక 10 degrees తగ్గించాలంటే కనుక 1000 watt ఆర్ 1 kilowatt ఈజ్ ఇనఫ్. వేరే మన ఏసీకి అది అయితే కనుక మినిమమ్ ఇట్ టేక్స్ 2 kilowatt. బట్ దీన్ని ఏంటంటే కనుక 600 watt to 1000 watt కనుక నేను లో చాలా మంచి డివైస్ నేను డిజైన్ చేయొచ్చు దీంతో. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక, నాకు దీనికి ఒక పవర్ సప్లై కావాలి. దిస్ ఈస్ అ పవర్ సప్లై ఆర్ SMS స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై. ఓకేనా, ఇది దిస్ ఈస్ ఎ స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై అండ్ యూ కెన్ గివ్ AC on one side. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే కనుక పాజిటివ్ AC సిగ్నల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అండ్ ఇది లైన్, ఇదేమో న్యూట్రల్, ఈ మూడోదేమో గ్రౌండ్. సో దట్ గ్రౌండ్ ఎప్పుడు ఇచ్చుకోవాలి, మనం ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ మీద పనిచేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే కనుక అన్వాంటెడ్ ఛార్జెస్ కనుక ఈ బాడీ మీద ఏమైనా డెవలప్ అయితే గమ్ముని చేస్తే షాక్ కొడుతుంది. అందుకని ఏమవ్వాలంటే కనుక ఎప్పటికప్పుడు గ్రౌండ్కి ఇవి అన్వాంటెడ్ ఛార్జెస్ కానీ అన్వాంటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఏదైనా ఈ డివైస్ మీద అక్యూములేట్ అయితే ఇది గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఎర్త్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో దట్ వీఆర్ సేఫ్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇంకా రెండోది ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ 12 volts నేను ఏంటంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వి రెండు ఉన్నాయి టెర్మినల్స్, నెగిటివ్ వీస్ 2 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నేను 12 volts ఇట్స్ అన్ అడ్జస్టబుల్ పవర్ సప్లై వేర్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ హియర్. సో మీకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ మేబీ 6 volts కావాల్సి అయితే 6 volts నుంచి 15 volts వరకు నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమిటంటే ప్లస్ టెర్మినల్ ఇక్కడ తీసుకుంటాను, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇలా తీసుకుంటాను. సో రెండు డివైజెస్ సైమల్టేనియస్గా దిస్ ఈజ్ అ 10 amp కరెంట్ డెలివర్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంది దీనికి. సో ఏంటంటే నేను ఇక్కడ మొత్తం 2 కనెక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పవర్ సప్లై. సో నేను ఇంకా తర్వాత థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైజెస్ గురించి మాట్లాడాను. థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ ఇది వాడతాం మనం. దీనికి 12 volts ఇస్తాము అండ్ వన్ సైడ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ వన్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ అట్లీస్ట్ 15 degrees నెగిటివ్ ఆర్ -15 degrees అచీవ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ సైడ్ మట్టికి వేడి ఎక్కకుండా కూడా మనకు తెలుసున్న ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇక్కడ సెకండ్ సైడ్ వేడి ఎక్కకుండా వాడాలి. అంటే మనకు తెలుసున్న ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే ఫోర్సిబుల్ కూలింగ్, అంటే ఫోర్సిబుల్గా దీని మీదకి ఎయిర్ బ్లో చేయడం మూలన కానీ, లేకపోతే వాటర్ దీనికి ఆనుకుని వాటర్ సర్క్యులేట్ చేస్తే కానీ దీని టెంపరేచర్ ఏదైనా మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో దీని సెకండ్ సైడ్ టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ చేస్తూ ఫస్ట్ సైడ్ నాకు కావాల్సిన నెగిటివ్ టెంపరేచర్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను. దీనికి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి బ్లాక్ అండ్ ఒకటి రెడ్ టెర్మినల్స్ 2 ఉంటాయి. సో నేను దీనికి 12 volts ఇస్తే
12 volts పవర్ సప్లై ఇస్తే వన్ సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కూల్ అండ్ అదర్ సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్. అంటే ఒక సైడ్ ఏదైతే లేబుల్ ఉన్న సైడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఈ లేబులింగ్ ఉన్న సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కూల్. అంటే నువ్వు కనుక జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయగలిగితే, అంటే థర్మోడైనమిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ, ఫిజిక్స్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ హీట్ మేనేజ్మెంట్ కనుక బాగా చేయగలిగితే ఇది ఇంచుమించుగా మనకి 16 degrees, నెగిటివ్ 16 degrees, -16 degrees దాకా వెళ్ళింది ఇటువైపుది. అండ్ ఈ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఇట్స్ వెరీ నేరో డివైస్. ఏంటంటే చెప్తాను, ఇది 40 mm విడ్త్ అండ్ 40 mm హైట్, అంటే 40x40 సైజ్ ప్లేట్ ఇది ఆర్ 4 cm by 4 cm. అండ్ దీని థిక్నెస్ వచ్చేటప్పటికి చాలా చిన్న థిక్నెస్. ఎంత అంటే కనుక నియర్లీ లెస్ దెన్ 2 mm ఉంటుంది. ఇది మోర్ దెన్ 1 mm అండ్ లెస్ దెన్ 2 mm ఉంటుంది. అంత థిన్. ఇంత థిన్ ప్లేట్లో ఒకవైపుని ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో టెంపరేచర్స్, ఒకవైపుని ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్. అంటే ఈ రెండు సైడ్స్కి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక నియర్లీ 70 to 80 degrees టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈ రెండు సైడ్స్కి. సో అందుకని ఏంటంటే ఇది చాలా నేరో డివైజ్. ఒకవైపుకి 70 to 80 degrees టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే కనుక న్యాచురల్ టెండెన్సీ అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ హీట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హాటర్ సైడ్ టు కోల్డర్ సైడ్. అంటే ఇది ఏదైనా +50 degrees దగ్గర ఉంది, ఇటువైపు -20 degrees ఉందంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద హాటర్ సైడ్ టు ద కోల్డర్ సైడ్. అంటే ఏమవుతుంది, సైమల్టేనియస్గా ఇది కూడా వేడెక్కిపోతుంది, సెకండ్ సైడ్ కూడా వేడెక్కిపోతుంది. సో అలా వేడెక్కకుండా మనం ఏమైనా మన సైన్స్ని అప్లై చేయగలమా, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. సో నేనేంటంటే కనుక మనకు తెలిసిన సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే కనుక ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్కి నేను హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఐ కెన్ కూల్ ద అదర్ సైడ్, సెకండ్ సైడ్ టెంపరేచర్ తగ్గించుకుంటూ. సో నౌ ఐ కెన్ యూజ్ ఈ పెల్టియర్ని 3 typesలో యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక కోల్డ్ డివైస్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, అంటే నాకు కోల్డ్నెస్ కావాల్సినప్పుడు ఈ సైడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హాటర్ డివైస్ కింద వాడుకోవచ్చు. సో ఒకవైపున హాటర్ డివైస్ కింద వాడుకోవచ్చు. మూడోది ఏంటంటే కనుక నేను హాట్నెస్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆర్ వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది. అంటే వోల్టేజ్ ఇస్తే హాట్ అండ్ కోల్డ్నెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. నేను హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది. అంటే నేను ఇది సోలార్ ప్యానల్స్ ఎట్లా అయితే మనం లైట్ పడితే వస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ వోల్టేజెస్ కింద మార్చుకునేది బ్యాటరీలో ఎట్లా సేవ్ చేసుకుంటున్నామో, దీన్ని మనం సోలార్ ప్యానల్స్కి రీప్లేస్మెంట్ కింద కూడా వాడచ్చు దీన్ని. ఎందుకంటే కనుక దీస్ ఆర్ కాల్డ్ థర్మోఎలక్ట్రిక్ డివైజెస్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ని ఏం చేయొచ్చు, సోలార్ ప్యానల్స్లో మటుకి లైట్ పార్ట్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ థర్మోఎలక్ట్రిక్ డివైస్లో సన్ యొక్క హీట్ని కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎనర్జీ కింద. సో ఇది నేను ఎండ్లో పెడితే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ సైడ్ వోల్టేజ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ వోల్టేజ్తో నేను బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఏదైనా డివైజెస్ నేను దీంతో రన్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ యాడ్ అకార్డింగ్ టు మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇలాంటి డివైజెస్ సిరీస్లో కానీ ప్యారలల్లో కానీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో అలాగే మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే హీట్ సింక్స్. ఈ హీట్ సింక్స్ అంటే ఏంటి, అల్యూమినియం బ్లాక్స్ ఇవి. సో దట్ అదర్ సైడ్ ఏదైతే హాటర్ సైడ్ ఉందో దీన్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఫ్రమ్ దిస్ డివైస్ ఆర్ థర్మోఎలక్ట్రిక్ డివైస్ will be extracted by this aluminum device and aluminum heat sink ద్వారా సో మొత్తం ఇది అవుతుంది. మిగిలింది ఏమైనా ఎక్సెస్ ఉంటే కనుక either we can blow some cool air onto this or we can circulate some cool water around the block. సో ఇలాంటివి మనం రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం ఎన్ని హీట్ సింక్స్ కావాల్సి అన్ని హీట్ సింక్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత అలాగే ఇది అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ సింక్ వేర్ వి యూజ్ ఆన్ ద కూలర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థర్మోఎలక్ట్రిక్ డివైస్ యొక్క కూలర్ సైడ్ని నేను మధ్యలో థర్మల్ పేస్ట్ వాడి దీనికి ఇలా స్టిక్ చేస్తాను. సో దట్ కూల్నెస్ విల్ రేడియేట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ అండ్ హాట్నెస్ విల్ రేడియేట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. సో నేను ఈ కూల్నెస్ నేను కనుక ఫ్యాన్కో లేకపోతే దేనికో నేను దీని మించి కూల్ ఎయిర్ కనుక బ్లో అయితే కనుక ఇది -15 degreesకి వెళ్ళినప్పుడు నేను దీని మించి చల్లటి ఎయిర్ మామూలుగా ఫ్యాన్ కానీ ఏదైనా కానీ దీని మీద బ్లోవర్ కానీ ఏదైనా పెడితే దీంట్లోంచి మనకి కూల్ ఎయిర్ మన మీదకి వస్తుంది. సో ఇది ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. సో అలాగే మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ సెన్సార్. సో వీ కెన్ మానిటర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద డివైస్.
సో ఎక్కడన్నా కూడా మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటే, ఎక్కడైనా అబ్నార్మల్గా హీట్ పెరిగిపోతున్నా ఏదైనా కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసుకుంటూ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ద థింగ్స్, ఆర్ వీ హ్యావ్ టు థర్మోడైనమిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ యూస్ చేసి మనం ఎప్పటికప్పుడు టెంపరేచర్ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ద టెంపరేచర్, రైట్. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ ఏ స్టాప్ వాచ్. ఎందుకు అంటే కనుక మనకి సో ఎంత టైంలో మనకి డివైస్ కూల్ అవుతుంది ఏంటి అనేది వాచ్ చేసుకుని, సో దట్ మనం దీని మీద మనం ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే కనుక నేను టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టైంని బట్టి నేను ఇందులో టైంని బట్టి ఐ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద డెసిషన్స్. అంటే ఒక సాచురేషన్ పాయింట్, టెంపరేచర్ ఒక సాచురేషన్ పాయింట్కి రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో చూసి దాన్ని బట్టి ఐ అడ్జస్ట్ చేస్తాను. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాటర్ బ్లాక్ అంటాను. వాటర్ బ్లాక్, దిస్ ఈజ్ అన్ అల్యూమినియం బ్లాక్ వేర్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ అండ్ వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్. అండ్ దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఇంకో సైడ్ని నేను ఈ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ యొక్క హాటర్ సైడ్ దీనికి నేను థర్మల్ గ్రీస్ రాసి హాటర్ సైడ్ నేను దీనికి స్టిక్ చేస్తున్నాను. సో హాటర్ సైడ్ ఎప్పుడైతే స్టిక్ చేశానో నేను హాట్ సైడ్ ఎప్పుడు వేడెక్కుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇటువైపుని కోల్డర్ సైడ్కి హాటర్ సైడ్కి 70 to 80 degrees టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో నేను అది మేనేజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే కనుక మనకి తెలుసు హీట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోవర్ టెంపరేచర్. ఆటోమేటిక్గా ఇటువైపును కూడా వేడెక్కిపోతుంది. చాలా నేరోగా లెస్ దెన్ 2 mm థిక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఒకవైపున 70 degrees ఉంది అనుకుంటే అనదర్ సైడ్ 0 degrees టెంపరేచర్ ఉంది అంటే కనుక చాలా క్విక్గా సెకండ్ సైడ్ వేడెక్కిపోతుంది. సో నేను ఇది జరగకుండా ఉండాలి అంటే కనుక నేను వెనకాల సైడ్ కూల్ చేస్తూ ఉండాలి. అందుకు నేను ఈ వాటర్ బ్లాక్ తీసుకున్నాను, అల్యూమినియం వాటర్ బ్లాక్ తీసుకున్నాను. ఇందులోంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వాటర్ సర్క్యులేట్ చేస్తాను. సో ఫ్రెష్ వాటర్ సర్క్యులేట్ చేస్తాను. సో దట్ అదర్ సైడ్ హాటర్ సైడ్ గెట్స్ temperature gets drastically reduced so that I can maintain the colder side temperature. ఇది మెయింటైన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ మై ఎయిమ్ ఈస్ టు I use 2 peltiers or 2 thermoelectric devices నేను యూస్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్, అంటే నేనేంటి P and N టైప్ మెటీరియల్ సెమీకండక్టర్ డివైజెస్ ఉంటాయన్నాను నేను. అండ్ ఎప్పుడైతే హాటర్ అండ్ కోల్డర్ రీజియన్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ సో ఒకవేళ నేను ఒక కండక్టర్ని సైమల్టేనియస్గా హాట్ అండ్ కోల్డ్ రీజియన్స్కి కనుక నేను ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కరెంట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హాటర్ రీజియన్ టు కోల్డర్ రీజియన్ ఆర్ వైస్ వెర్సా, ఎట్లయినా మనం డిజైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం వీ కెన్ మూవ్ ద కరెంట్. సో నేను ఆ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. నేను హాటర్ సైడ్ కోల్డర్ సైడ్కి మధ్యన ఉంది. వీ కాల్ దిస్ యాజ్ పెల్టియర్ ఎఫెక్ట్ అనొచ్చు, సీబెక్ ఎఫెక్ట్ అనొచ్చు. సో ఫిజికల్ సైన్స్ ప్రకారం వీటికి ఈ ఎఫెక్ట్స్ పెల్టియర్ ఎఫెక్ట్ అని సీబెక్ ఎఫెక్ట్ అని ఉన్నాయి. వేర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు డెలివర్ కరెంట్ ఫ్రమ్ హాటర్ రీజియన్ టు కోల్డర్ రీజియన్ ఆర్ ఇన్ ద రివర్స్ వే కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ నేను యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే 2 థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైజెస్ దీని మీద పెట్టి నేను ఇప్పుడు పవర్ సప్లైకి కనెక్షన్స్ ఇచ్చి నేను ఐ ట్రై టు మేనేజ్ ద థింగ్స్. And before going to that, we know what is the internal structure of the peltier. ఈ peltier యొక్క internal structure ఏంటో చూద్దాం. I am using 2 thermoelectric devices for testing purpose, desired temperature or not, and I need a water block for that. So I stick the 2 the water block using thermal paste, where thermal paste acts as a good conductor of heat from the thermoelectric device, and I circulate water through the water so that the hotter side which is in touch with the water block will reduce its temperature or exchange its. If I could manage the thermal process of management on the second side, feels good on the cooler side. For water circulation in the water block and our gravity method, where I am using 2 tubs of water, one positioned at the height and another on the ground, and using the siphon technique I am circulating through the, and you can use pump or aquarium pump in the place of the siphon technique, which is more convenient, but for the time being I am using, you can get good results, the aquarium water pump. To start with, let us check the room temperature first, and room temperature is around 32 degrees. And next we check the water temperature. We are going to circulate
to the water block to cool the second side of the thermoelectric device. It is around 31 degrees. And we are ready with the experiment now. And we have a power supply. We are taking AC power from the mains, and the SMPS converts it into 12 volts DC, and we need 12 volts 6 amps for each thermoelectric device. So we have two channels of 10 amps each in the SMPS module. So each channel can deliver 10 amps of current and 12 volts of, and I'm supplying 12 volts to the thermoelectric device. 1, 2, 3 and start. According to my calculation, we should reach 0 degrees on the cooler side within 30 seconds. So we are moving towards that, and we are able to achieve 0 degrees within 30 seconds. And according to my calculations, we should attain -5 degrees in the first minute, and we are coming close to that, and we are almost coming close, and nearing to -5 degrees within 1 minute. And these being thermoelectric devices, being solid state devices, their response time is very quick, and we almost achieved -5 degrees. And my aim is to get around -15 degrees within 3 minutes. We should come close to -15 degrees, and I think it is possible, and we are coming very close to that. So within 2.5 degrees, or sorry, within 2.5 minutes, we should achieve -10 to -12 degrees, and coming close to that, and it should peak out around 3 minutes, and we should attain, theoretically it should be 15 degrees, but we can come closely to that because we have not equipped fully, and we are using the gravity method to circulate the water instead of using an electrical pump. So if we use the electric pump, the cooling will be much faster as the water circulates very quickly, and we achieved or peaked up at 13.4 degrees negative temperature. Within 2.5 minutes to 3 minutes, we have achieved -13.4 degrees centigrade. So you can see condensation on the thermoelectric devices, and you can see water turning. So I poured some water on the thermoelectric device, or sprinkled some water, and which turned into ice, and it's around -13 degrees centigrade on the cooler side, and hotter solids being comfortably treated with the thermodynamic principles. And you can see the freezing of the water on the thermoelectric device. Yeah, you can see that comfortably. So I place a heat sink on the cooler side too, which absorbs
and radiates to the surroundings or spreads to the surroundings, and you can see the heat sink gradually forming. You can see the condensation on the and we almost peaked out. We achieved is minus 13.4 degrees, and we achieved and we can use this device in series or parallel according to the requirement. And we can construct an air conditioner for a 10 by 10 room, which consumes 1/5 of the power of the conventional air conditioner, compressor based. And another important thing is this thermoelectric device, solid state device, which consumes very less power, and we can achieve the same as that of the conventional air conditioner, compressed based air conditioner, within 600 to 1000 watt, and the cost for this would be around 7 to 10,000, where the conventional air conditioner is nearly 35,000. And these thermoelectric devices, you can directly connect to the solar panels based on the solar power, and these become very cheap source of air conditioners. You can, and it is the cheapest way to harness solar energy through solar. And my idea is to construct solar ACs based on these thermoelectric devices, which consume very less energy and very economical. And in coming 5 to 7 years, these devices drastically replace many which we are using conventionally, like teapots, freezers, air conditioners, iron boxes, and whatnot. Wherever we use the applications and cold heat, we can replace these thermoelectric devices. And be sure you always, if you want to do the experiments at home, such sort of experiments, be sure you take all the precautions, because you are playing with high and low temperatures and high and low voltages and high and low currents. There is a possibility that sometimes it may go, the connections may go wrong, or the treatment of heat may go wrong, and there is a possibility they may burst, and there is a possibility that they may hit your eyes. So have safety goggles, and take safety precautions, and you use hand gloves, and you have use safety goggles, and concentrate on what you are doing, and making your brain 100% concentrated on the work you are doing, because it may hurt you. So take care while doing some of the experiments, and take the help of your parents as well. And this is all for the day, and follow up my experiments with this. Right, thank you very much.